ப்ரீவியஸ் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ல 2019 கொஸ்டின் பேப்பர் 2019 கேட்ட GS 1 கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க போறோம். அதுல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டோம். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்க கொஸ்டின் 12. அசஸ் த ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் டியூரிங் தி 1940s. இந்தியாவோட பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா நடக்கக்கூடாம போனதுக்கு பிரிட்டிஷோட ப்ராசஸ் அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவை வந்து அவங்களோட காலனியாவே வச்சுக்கணும்னு நினைச்சாங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்துச்சு. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து ரொம்ப நிலைகுலைய வச்சது. அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல இந்தியாவோட சப்போர்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது. இந்த இந்தியாவோட சப்போர்ட் தேவைப்படுறதுக்காக தான் அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணாங்க. என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாருங்க, அவங்க 39ல முடிஞ்சோடனே 40ல ஆகஸ்ட் ஆஃபர்னு ஒரு ஆஃபர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபர்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது வந்து இந்தியாவுக்கு நடுவுல தேவையில்லாத வருத்தத்தையும் கவலையும் உண்டாக்குச்சு. செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல இந்தியன்ஸ் வந்து எல்லாரும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, நம்ம பிரிட்டனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவருக்கு பயங்கர சப்போர்ட். இந்தியாவோட சப்போர்ட் இருந்தாதான் நாங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்துல இந்தியா வந்து அத சப்போர்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் நம்ம உங்களுக்கான சப்போர்ட்டை கொடுக்கறத அவங்க நம்பல. ஏன்னா சைனா, ஜப்பான் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களை இண்டிபெண்டா திங்க் பண்ண விடல. ஜப்பான்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா, ஜப்பான் வந்து இத்தாலி, ஜெர்மனி இவங்களோட அலையன்ஸ்ல வச்சிருந்தாங்க. இத்தாலி, ஜப்பான் அவங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து பிரிட்டனுக்கு எதிராக செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த நேரத்துல நம்மளோட சப்போர்ட் அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையும் உண்டாகும் நம்பினாங்க. அதனால நம்ம ஜப்பான் பக்கத்துல போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஒர்க் பண்ணதுதான் அவங்களுக்கான பயமா மாறுச்சு. அது எப்படிப்பட்ட பயம் அப்படின்னு கேட்டா, அதே நேரத்துல கரெக்டா நேதாஜி மாதிரியான இந்தியன் லீடர்ஸ் எல்லாம் பிரிட்டனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. 1939ல நடந்த ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்சஸ்ல காந்தியும் சுபாஷ் சந்திர போஸும் பிரிஞ்சிருக்காங்க. சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டி ஆரம்பிக்கும் போது காங்கிரஸுக்கு வந்து ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ் தான். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து அவரோட பாக்குற வியூ வேற மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து டெமோக்ரஸிக்கும் ஆட்டோகிரஸிக்கும் நடக்கக்கூடிய வார். இது மோஸ்ட் ஆஃப் த அலைடு போர்சஸ் எல்லாமே டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிஸா இருந்தாங்க. ஆக்சிஸ் போர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இட்டாலி, ஜெர்மனி இவங்க எல்லாம் வந்து பாசிசம், நேசிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொடுங்கோல் ஆட்சி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த கொடுங்கோல் ஆட்சி உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் துன்புறுத்தக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எவரி சிட்டிசன் டு சப்போர்ட் தி பிரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா சுபாஷ் சந்திர போஸோட ஐடியாலஜி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, காலங்காலமா நம்ம பிரிட்டன் நம்மளை அடிமைப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. அவன் வீக்கா இருக்க நேரத்துல நம்ம அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. இதை யூஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்கான ஃப்ரீடம் வேகமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்துல பிரிட்டனுக்கு எதிராக நம்ம செயல்பட்டுருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் யூரோப்பியனான இங்கிலீஷுக்கு இருந்தது. மற்ற எல்லாருமே இவங்களை வந்து கம்பல் பண்ணாங்க. எஸ்பெஷலி அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் ரூஸ்வெல்டா இருக்கட்டும், இவங்களோட ரஷ்யாவோட லெனினா இருக்கட்டும், ஸ்டாலினா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா, பிரிட்டன் வந்து இந்தியாவோட சப்போர்ட்டை வாங்கணும், அதுக்கான வேலைகளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க. அதுக்காக தான் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் கொடுத்தாங்க. நம்ம டொமைன் ஸ்டேட்டஸ் கேட்கவே இல்லை. நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும், ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்னு கேட்கற நேரத்தில் அதை கொடுக்குறது இந்தியன்ஸுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை ஆச்சு. காந்தி இதுக்கு எதிராக என்ன ஒரு முடிவு பண்ணாரு அப்படின்னா, பிரிட்டனை எதிர்த்தே முடிவு பண்றது. ஆனா செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல பிரிட்டன் ஜெயிக்கணும், ஆனா எதிர்க்கணும். ஏன்னா எங்களோட எதிர்ப்பு கேட்கணும், தெரிவிக்கணும். நாங்க டொமைன் ஸ்டேட்டஸ் கேட்கல, இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அவர் அடுத்த ஆயுதம் தான் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா.
இண்டிவிஜுவலா ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட போட்டு கொடுக்குறாரு எங்க போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் டெல்லி செலவு மூமெண்ட் ஒரு பேர். அப்படி நடந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் பிரிட்டன் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இந்தியன்ஸோட சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க. அதுதான் ட்ரிப்ஸ் மிஷன். ட்ரிப்ஸ் மிஷன்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் ஸ்டஃபோர்டு குரூப்ஸ் தலைமையில இந்தியாவுக்கு வராங்க. அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு நாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பட் அது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா யார் யாரெல்லாம் தனியா விரும்புறாங்களோ கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி உருவாக்கணும் அவங்களாம் தனித்தனி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது யூனிட்டி இன்டெகிரிட்டி அகைன்ஸ்டான ஒரு விஷயமா மாறிடுச்சு. அதனால வரையும் பிரிமிட்டிவ் லெவல்ல இருந்த பாகிஸ்தான் டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமா போனதுக்கான முக்கிய காரணமா இருந்தது அந்த கிரிப்ஸ் மிஷன். அதனால கிரிப்ஸ் மிஷன் வந்து நம்மளோட ப்ராசஸ் இந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபரை இன்னும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுச்சு. இந்த காம்ப்ளிகேட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அவங்கள நமக்கு ரெசல்யூஷன் 944 பாஸ் பண்ண வச்சிருச்சு பாகிஸ்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ காந்தி அதுக்காக தான் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சது. குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் வந்து 942 ஆகஸ்ட் 8 மும்பைல குவாலியர் டேங் மைதானத்துல நடந்ததுல ஆரம்பிச்சது. அந்த குவாலியர் டேங் மைதானத்திலேயே டோலாடை அப்படின்னு சொல்லி ஃபேமஸான ஸ்லோகன் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாரு. இது இந்தியா முழுவதும் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட்டை நடந்தது. எல்லா லீடர்ஸையும் ஆகஸ்ட் 9 அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ப்ராசஸா மாத்திடுச்சு. ஒரு நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷன் 1944 பாஸ் பண்ணாங்க. பாகிஸ்தான் வேணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது காம்ப்ளிகேஷன் என்ன காம்ப்ளிகேஷன் ஆடட் காம்ப்ளிகேஷனா பண்றதுக்கு முக்கிய காரணமா இந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்தியன்ஸ் அதாவது எஸ்பெஷலி காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் சிஆர் ஃபார்முலான்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா 1944 உருவாக்குனாங்க. சி ராஜகோபாலாச்சாரி ஃபார்முலான்னு. அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அதை யாரும் அக்செப்ட் பண்ணல. அதுக்கடுத்து 1945 சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ் வேவல் பிளான். லார்டு வேவல் வந்து இந்தியாவோட கவர்னர் ஜெனரலா இருந்தாரு. ஸோ அவர் ஒரு பிளான் போட்டாரு. அந்த பிளான் படி இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி டெட்லாக்கை உருவாக்கும் இண்டு பண்ணலாம், முஸ்லீம் லீக்குக்கும் காங்கிரஸுக்கும் நடுவுல டெட்லாக் எப்படி இண்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவர் உருவாக்குற பிளான் வந்து மொத்தம் இல்லை. ஸோ அதனால அதுக்கும் டெட்லாக் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் அங்கேயே கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது. வின்சென்ட் சர்ச்சில் வந்து எலெக்ஷன்ல தோத்து போறாரு. அந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் கிளமெண்ட் அட்லி ஜெயிச்சிடுறாரு. அவர் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. அதுக்காக ஒரு கேபினட் மிஷன் பிளான் அனுப்புறாரு. கேபினட் மிஷன் பிளான் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா பிரிட்டிஷ் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் பாகிஸ்தானுங்கிற டிமாண்ட் அதிகப்படுத்திட்டாரு. இப்போ போயிட்டு டூ நேஷன் தியரியை செக் பண்ணியிருப்பாங்க. டூ நேஷன் தியரியை செக் பண்ணதுனால இந்தியாவில் வந்து பெரிய கலவரம் அடிக்கும். அதான் டைரக்ட் ஆக்ஷன். முகமது அலி ஜின்னாவோட பவர் காமிக்கிறேங்கிற பேர்ல முகமது அலி ஜின்னா முஸ்லீம் லீக் பீப்புளை தூண்டி விட்டு இந்தியா முழுவதும் ஹிந்து முஸ்லீம் ரையாட் நடக்கும். அதுல நிறைய முஸ்லிம்ஸ் கொல்லப்பட்டாங்க, நிறைய இந்துஸ் கொல்லப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஜூன் 3 பிளான் வந்தது. ஜூன் 3 பிளான்ல அகைன் பிரச்சனை. இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு ரெண்டுக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. பவுண்டரி லைன் போடுறதுக்காக ரெட்லிஃப் அப்படின்னு ஒருத்தர் அப்பாயின் பண்ணாங்க. அவரோட பவுண்டரி லைன் அதையும் பிரச்சனை, அது ஒழுங்கா பண்ணல. இந்தியா முழுவதும் கலவரம் தொடர்ச்சியா வெடிச்சது. இதுதான் இந்த
பிளான்ல நடந்த விஷயம். இது பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பிளஸ் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடா வந்தது. அதான் ஜூன் 3 பிளான் பேஸ் பண்ணி தான் இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947 ஆகஸ்ட் 15 கொடுத்தாங்க. இல்ல 3 ப்ராவின்சஸா பிரிச்சிருந்தாங்க, குரூப் ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லி. ஏ அப்படிங்கிறது ஹிந்து மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ், பிங்கிறது முஸ்லிம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் வெஸ்டர்ன் பாகிஸ்தான்ல, ஈஸ்டர்ன் பாகிஸ்தான் வந்து குரூப் சி. ஸோ இதுதான் அந்த கொஸ்டினோட விஷயம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 13 பாருங்க. Explain the foundation of the modern world were laid by the American and French Revolution. The American Revolution and the French Revolution are considered as the cardinal epoch in the world history. It gave a death blow to the old orthodox system of the governance and installed the modern ideals for governing nations. American Revolution contribution to the modern world என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, principle of liberty and democracy. The Declaration of the Independence proclaimed that all men are equal. It provided an impetus to the people of the world to demand liberty and freedom. Constitutionalism, the revolution led to the first written constitution in the world, which served as an inspiration for many nations who borrowed many ideas from the American Constitution. The American War of Independence gave birth to the novel system of the government with federalism. In course of the time, the federal form of the government got popularity. This provided a nice template for the power sharing in diverse countries that needed complex polities. Promotion of the human rights. The American War of Independence laid stress on the rights of the human being. The Declaration of the Rights of the Thomas Jefferson awakened the people about their rights. So, இதுதான் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனோட கான்ட்ரிபியூஷன். பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன், principles of the liberty and democracy. The Declaration of the Independence proclaimed that all men are equal. It provided an impetus to the people of the world to demand liberty and freedom. The revolution led to the written constitution in the world, which served as an inspiration for many nations who borrowed many ideas from the American Constitution. The American War of Independence gave birth to the novel system of government, example federalism. In course of the time, the federal form of the government got popularity. So these are the things. Ideals of the democratization of the society. The French Revolution was a pan-European revolution. It hacked the model, it hacked the roots of the ancient system in the Europe and entered the centuries-old feudal system. Before the revolution, the society was based on the inequality, disparity, privileges, and the concessions. The revolution attacked the roots of the disparity. It initiated the new social organization. Ideals of the modernity. Liberty, equality, and fraternity fought political awakening in Europe. Secularism. The revolution ended the sovereignty, despotism, and the corruption of church. The importance of the worship of the intellect and reason became more prominent. The people demanded not only political freedom, but also right to property and the freedom of expression. They also demanded voting rights. Women claimed equal rights with men. The revolution arose with the split of nationalism. It paved the way for the unification of Italy and Germany. It also popularized the concept of democracy. Colonized peoples revoked the idea of freedom from the bondage into the humans to create the sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Rao Rai are two examples of the individuals who responded the Indian coming from the revolutionary France. France and American Revolution not only laid the edifice for new emerging egalitarian society and a new way of polity in their respective countries, but they also acted as a
philosophical basis and the aspiration of the people of the nations. The revolutions highlighted the fundamentals of a civilized world, which contribute to shape of the global aspirations of the today's time. So, this is question. Next question number 14. What is water stress? Why does it differ regionally in India? Water stress is a situation in which water resources in a region or country are insufficient for its needs. Such a situation arises when the demand for water exceeds the available amount or when poor quality restricts its use. Water stress in India. India's home India is a home to nearly 17% of the world population, but has only 4% of the world freshwater resources. According to the Niti Aayog Composite Water Management Index report 2018, 21 major cities including Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad are racing to reach the zero groundwater level by 2020, affecting access to 100 million people. Besides, 12% of the India's population is already living in the day zero scenario. Day zero scenario, 12% of the people are. According to the Aquatech Water Risk Atlas or Water Resources Institute India is ranked 13th among the 17 most water stressed countries of the world. It indicates that India is going through water emergency. However, there is a regional variation. Not all regions are equally water stressed. While northwestern and central parts of the country are severely water stressed, the eastern part receive abundant rainfall for groundwater recharge. The variation is also the intra-regional level. For example, the areas in the North Bihar struggle due to the flooding, while that South Bihar finds it difficult to beat the heat. Flooding in Mumbai has become a regular phenomenon, while the nearby Vidarbha faces drought. The uneven distribution of the water crisis can be attributed to the following seasons. Geographical factors. India has a diverse physiography due to which different regions receive varying degree of the rainfall. For example, winter monsoon along the eastern coast and the summer monsoon in the northern India. Interior of the South India lies in the rain shadow zone. And most of the Rajasthan and northern Gujarat have arid climate. Also, the arid and semi-arid areas of the northwestern India and the central India are naturally occurring water stressed areas. Climate factors. Changing climate has led to increase in the frequency and intensity of the flood as well as the droughts. Erratic monsoon is causing delayed and infrequent rainfall in different parts of the country. Agricultural practices. In India, agriculture is not practiced according to the agri-climate zone. Groundwater is used to cultivate the water-intensive crop like paddy, sugarcane in rain states like Punjab and Maharashtra respectively. State procurement policy and the subsidized electricity in Punjab make it profitable for farmers to produce rice. Similarly, farmers in Maharashtra cultivate sugarcane because they are issued of marketing. Moreover, flood irrigation is the most common form of the irrigation in India, which leads to a lot of water loss. All these have led to excessive groundwater extraction that have made India a virtual exporter of the water. Human factors. Rapid urbanization had led to the concentration of the population in and around major cities, which usually happen to be located in the rainfall deficient regions like Delhi NCR. The situation is aggravated by encroachment, contamination, and subsequent consequent destruction of the water bodies, which otherwise help recharge the underground aquifers. Above all, there is a lack of awareness about the water economy, which demands judicious use of water. Way forward, India's water challenge stems not only from the
limited availability of the water resources, but also it is mismanagement. There is a need to follow conservation agriculture, that is, farming practices adapted to the requirements of the crops and local conditions. Cultivation of the less water intensive crops like pulses, millets, oilseeds should be encouraged in water stressed regions. Rainwater harvesting needs to be incorporated into the urban development projects. Mission Kakatiya, Telangana, which seeks to restore water tanks through the community-based irrigation management, is commendable. Freshwater sources need to be declared as a water sanctuaries on the lines of the national parks and tiger reserves. Water must be treated as a resource rather than a commodity. The efforts like to the formation of Jal Shakti Ministry to tackle the water issues holistically and the goal to provide piped water to all rural households by 2024 under the Jal Jeevan Mission are steps in the right directions. Number 15. How can the mountain ecosystem be restored from the negative impact of the development initiatives and tourism? The Himalayan states, including the Northeast and the Western Ghats, are the most prominent mountain ecosystem in India, which are struggling to cope up with the negative impacts of the development initiatives and the tourism. The report of the Working Group 2, Sustainable Tourism in the Indian Himalayan region by Niti Aayog, highlights the similar concerns. The negative impact emerge out of the replacement of traditional eco-friendly and aesthetic architecture with inappropriate and dangerous construction, poorly designed roads and associated infrastructure, inadequate solid waste management, air pollution, degradation of the water sources, and the loss of the biodiversity and ecosystem sources. These repercussions were evident in the Kedarnath floods of the 2013. This impact of the following steps can be considered. The reports by the Committee of the Western Ghats Ecology headed by the Madhav Gadgil and K. Kasturi Rangan need urgent attention. The concept of the ecological sensitive zones cannot be sacrificed for the sake of the development. Likewise, Niti Aayog has suggested setting up of the Himalayan Authority for coordinated and holistic development of the entire Himalayan region. There has to be clear demarcation and planning with respect to extend the infrastructure development. It should include the systematic process of urban planning, developing a tourist hub with strict controls, spring mapping and revival, etc. For example, provisions for no encroachment areas, well-preserved forested areas, etc. With respect to the tourism, measures like the application of the carrying capacity concept, tourist destinations, implementation and monitoring of the tourism sector standards, performance-based incentives for states implementation and monitoring of the sector standards and performance-based incentives for states faring well on the standards can be considered. The unregulated tourism movement is a major reason for plastic pollution. States should also be encouraged to spend more on sustainable development tourism. For instance, Uttarakhand stands the second tourist arrival but invests only 0.15% of the total expenditure on the sector. Besides, states can also share the best practices. For example, Sikkim can be a lodester for sustainable agriculture, waste management and ecotourism with collaborative and participatory framework. Capacity building for conservation is required. Viable enterprises that can provide the sustained economic incentives and support local communities need to be promoted. These can help achieve SDG Goal 8, decent work and economic growth, and Goal 12, responsible consumption and production. To provide better standard of living to the mountain communities and to meet the overall needs of the economy, the linkage between the development and the conservation need to be formed. Besides, effective implementation of the schemes and policies hold significance for any desirable results. Next question, 16th question.
How is efficient and affordable urban areas transport key to the rapid economic development in India? Across the nations and through decades, economic development has been correlated to personal mobility. India has witnessed a remarkable growth over the last few decades. However, the mobility infrastructure has not kept pace with the demand. As India aspires to be second largest economy in the world by 2050, we must prepare for rapid increase in demand for mobility. Importance of the efficient and affordable urban mass transport supports clusters and agglomerations in large metropolitan areas. In large metropolitan areas, growth can be slowed with the heavy usage of the private vehicles. Effectively planned transportation can overcome this constraint and reinforce agglomeration by allowing more people to come closer contact together in a higher density developments. Increase the productivity. When transportation improvements increases the accessibility of the people and business to reach the jobs, services and activities, productivity also increases. Enhances job and labor force accessibility. Another economic benefit of the transportation and improvements is the resulting large pool of the employees available for the job market. Opens new markets for business. Building a multimodal facility opens new markets for companies searching for locations with the appropriate transportation infrastructure for their corporate needs. Towards building an efficient, affordable urban mass transport, government has devised various policies for ensuring affordable, efficient, accessible mobility system like National Transport Oriented Development Policy 2019, Green Urban Transport Scheme 2016, FIN, faster adoption and manufacturing of the hybrid electric vehicle, etc. Despite these, regulations must be introduced to encourage the efficient use of existing roads and smarter traffic management. For example, not allowing trucks and large commercial carriers to ply city roads throughout the day, during the day. Governments must ensure the adequate ecosystem is in place before adopting new technologies in mobility. For instance, to adopt the electric vehicles, cities must have first installed a sufficient number of changing stations. A good beginning is being made through the Smart Cities program, and all selected 100 cities have put NMT, non-motorized transport promotion, as one of the goals in their respective smart city proposals. In the coming years, emerging market cities will play an increasingly larger role in global economy and for the unimpeded contribution. Therefore, India needs to develop safe, adequate, and holistic infrastructure. SAHI, safe, adequate, and holistic infrastructure for the Indian population, including the women, elderly, and disabled. Next is 17. How do ocean currents and water masses differ in their impacts on the marine life and the coastal environment? Give suitable examples. Ocean currents, surface to deep ocean currents are streams of the water flowing constantly in defined path and direction. For example, Gulf Stream, warm current and Labrador current, cold current. Water masses are the extensive homogeneous body of the immense volume of the ocean water in terms of the temperature and salinity. They are generally characterized by the downwelling of the denser colder water and upwelling of the less dense water. For example, North Atlantic deep water mass is in the Northern Sea. Impacts of the ocean current on marine life. Ocean currents act as a distributing agents of the nutrients, oxygen, and other elements necessary for the existence and survival of the fish and zooplanktons. They also transport planktons from one area to other. For example, Gulf Stream carries planktons from the Mexican Gulf to the coasts of the Newfoundland and the northwestern Europe. Many significant fishing grounds of the world are developed in these areas. Mixing of the warm and cold ocean currents during
bring rich nutrients which support marine organisms. For example, seas north of Japan is rich fishing grounds due to the mixing of the warm, crucial cold Kuril currents. Oyasho and Oyasho currents, Kuril currents. Sometimes a few ocean currents destroy the plankton. For example, El Nino current destroys plankton of the Peruvian coast, resulting into the mass death of the fishes. On ocean environment, ocean current maintain the horizontal heat balance of the earth. The warm current transport warm waters of the tropics to cold areas of the temperate and polar zones. Cold currents, on the other hand, bring cold waters of the high latitude to the areas of the low latitude. Surface ocean current also modify the weather conditions of the coastal areas. The ideal and favorable European type of the climate of the western coast of the Europe is due to the moderating effect of the North Atlantic warm currents. Cold currents also intensify the desert-like conditions in the coastal areas, exemplified by the presence of some deserts in the western edges of the continents. Example, Namib Desert in Africa. The convergence of the warm and the cold currents cause foggy conditions. Near Newfoundland due to the convergence of the warm Gulf Stream and the cold Labrador current. Impacts of the water masses. Downwelling the water masses. The transport oxygen downward which much needed the marine ecosystem. The process discourages the enrichment of the seawater by bringing nutrients and hence the areas of the downwelling the water masses are not conducive to marine life, and hence they are the areas of the low marine productivity. Upwelling of the water masses. It is beneficial to the rich marine life because of the dissolved oxygen and the nutrients are brought to the surface through the upwelling. For example, upwelling of the nutrient-rich cold water off the coast of Peru has made the region one of the richest fishing grounds. Global warming is disrupting and the sinking of the cold, salty water as a result of the increased melting of the glaciers at the sea ice. This would slow or even stop the circulation of the ocean waters, which would result in the potentially drastic impact on the marine life on the coastal environment. Thus, arresting global warming is the need of the hour. Question number 18. Question number 18 indicated, do we have cultural pockets of the small India all over the nation? Elaborate. India has a lot of diversity to offer to the people of the world and to her own people as well. The oldest civilization has had ample time and experience to accumulate the cultural practices of the everyone who came here with the respect motives, whether it was tourism, education, and plunder, exploitation, or to rule. Vast resources attracted people and foreign rulers in our past, and they keep attracting the people in the present as well. People from smaller cities migrate to the urban centers and the metropolitan areas in search of employment, education, etc., and eventually settle down there. When such a diversity of the people pulls in together at a relatively smaller place, it becomes a cultural packet. The basic idea is that within a bigger overarching culture, another smaller and different culture is developed and sustained. The metropolitan areas like National Capital Region of Delhi, Mumbai, Calcutta, and Chennai, Bangalore are the coastal industrial hub like the Surat, Kochi, Visakhapatnam are religious centers like Ajmer, Amarnath, Chardham, etc. can be taken as the examples of the hubs of the such cultural pockets within India. Metropolitan areas represent a culture of their own which is entirely different from each other and can be seen in the banter between Delhi and Mumbai. But they are well diverse within themselves as well as depending upon the time and the place. The Ganapati Utsav and those who celebrate it form a cultural pocket within the Mumbai for 10 days. It applies to the other places as well. In Delhi, the cultural pocket is formed by the political difference, personal and the patriotic citizens around the Independence Day celebrations. Multi-story housing societies.
In urban areas are also an example of the cultural pockets. Diverse people live in the same building, exchanging the food habits, traditions, indigenous culture, and they celebrate all festivals together as if they are big joint family. Same applies to multinational organizations and the corporate officials as well. Their workers represent the diversity of India. Higher education institutes like the universities and colleges provide us with the same scenario. Students from the every corner of the nation, irrespective of their hometowns, race, caste, class, any other differences, sit and study in the same classroom, take part in the extracurricular activities and the college festivals together. It is very clear to us that India has uncountable cultural pockets all over the nation with a different set of the values and the outlooks towards the life enriching Indian cultural heritage and validating the fact that India is indeed one of the cultural superpowers of the world. Question number 19. What are the continued challenges for women in India against the time and the space? Nearly one-sixth of the world women live in India, and many of them had adorned high offices like the President, Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha, leaders of opposition. Yet there are innumerable women who rarely step outside their homes. Challenge faced by the Indian women emanates from the hegemonic patriarchy which is prevalent in Indian society. It means the idea that discrimination against women appears to be common sense to such an extent that not only men but even women also become the supporter and the perpetrator of every notion which discriminates against them. This leads to various problems like oppression against women starts right from the womb. Female infanticide, this can be reflected in poor child sexual ratio 919 divided by 1000 according to the census. Women இருந்தாங்கன்னா 1000 men இருந்தாங்கன்னா 919 women தான் இருக்காங்க. Girl child தான் இருக்காங்க. Boy child 1000 இருந்தா. Girls are the worst sufferer of the vehicle cycle of the poverty, disease cycle of the poverty and malnutrition. This is augmented by lack of education and reproduction rights. Motherhood penalty. The primary responsibility of taking care of family and bringing up the child is still on the women. This includes unpaid care work such as child care, elderly care, household work, etc. Many women, due to the family pressure, have to retreat from the workforce. Declining female labor force participation rate. Despite increasing level of education and a declining fertility rate, the current female labor force participation rate is 23.7%. Commodification of the women. Commodification of the women. The women are either shown as a docile homemakers or they are shown as a sex symbols trying to convince the public at large to buy the product. Pink colorization of the jobs. The women are mostly deemed to fit pink color jobs only, such as teachers, nurses, receptionists, baby sitter, lecturer, etc., which have been stereotyped for women. This denies them opportunities in other worlds. Class ceilings. Women in India faces artificial barriers like the stereotypes, media-related issues, informal boundaries, which prevent them from advancing upward in their organization into the management level position. This can be reflected in an increasing wage gap between men and women. Sexual harassment at workplace. Me Too movement shed light on numerous instances of sexual harassment at the workplace. However, due to the low judicial system, justice has not been delivered to these women. Lack of the political participation of the women. Indian Parliament currently has 11.8% of the women representation, and the assemblies have only 9%. Even though 73rd Constitution Amendment Act mandates 33% of the Panchayat seats to be reserved for women, however, the dichotomy between the representation and the participation can be reflected by prevalence of the Sarpanch Padi. Sarpanch Padi
Proxy ruler instead of the women for bunch. Proxy ruler instead of the women for bunch. Indian society doesn't need better laws, but better implementation. Indian society does not need better laws but better implementation. The reservation in parliament for women must be implemented as soon as possible. The government must empower women through the self-help groups so that they can become the financially independent. Affirmative action should be possible by the government to induct more and more women into the positions of authority. Supreme Court judgment of discriminating adultery and homosexuality have reaffirmed women's rights to sexual autonomy. Sexual autonomy of the women. Supreme Court judgment and decriminalization of adultery, homosexuality have reaffirmed women's rights for sexual autonomy. However, society has largely responsibility for dissociate itself from the stigma attached to women's sexuality. Women's issues are not political problem but a social issue, hence it requires a cultural revolution. Movies like Batman and the Tiger will help in challenge challenging the hegemonic patriarchy. About from it, Petty Pacho initiative is step in the right direction. In order to improve the condition of the women, society must remember words Jawaharlal Nehru. India to awaken the people. It is the women who must be awakened. Once the sea is on the move, the family moves, the village moves, and the nation moves. This is the last question part, 20th question. 20th question. என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க. Are we losing our local identity for global identity? Discuss. Indian society is represented by a set of local culture traits like the local language, different food choices, dressing style, classical music, family structure, cultural values, etc. There has been a growing sense of the insecurity among the Indian masses regarding the gradual degradation or loss of our social identity. This gradual loss of the local identity is popularly attributed to the globalization that creates the global culture in which local identity is amalgamated to bring a homogeneous culture throughout the world. This sense of the insecurity is not baseless and is supported through the following facts. Loss of the local language in English, under the growing trends of the convert culture in education and the service-based economy, English education has developed rapidly at the cost of the several vernacular languages. New classical music for pop and jazz culture, the changing taste of the music among the Indian youth has put a question mark over the survivability of the traditional classical music in India. Loss of collective identity for individualism. With the rise in metropolitan of the Indian population, with the individualism is growing and the social religions are now based on the commercial benefits. Loss of joint family structure for nuclear family system. Economic migration and the choice of individual space have broken the joint venture of the family in India. At this junction, the old aged and the children are depriving of the required care. Loss of moral education for advanced commercial education. The growing disorientation between morality and higher education is the greatest demolition of our identity. Degradation of the institutional marriage. The has questioned the sanctity of the institutional marriage in our society. This represents the dominance of the Western culture and the Indian way of living. Changing style of clothing. With the rise in corporate culture, Indian dresses styles has remained merely an occasional stuff, that too in cultural occasions only. Loss of traditional food choices. With the rise in restaurants and hotels, food choice of the Indian youth has inclined towards the Italian, Chinese fast foods. This has fast foods that are comparatively healthy and rich in nutrients. Decline of the cultural values. In the have of the freedom of speech, the traditional values of the moral decency, respect to the elders, following the rituals are the decline. Loss of the indigenous system of the medications like Ayurveda, yoga, etc. Despite these facts,
Another dimensions of the thoughts about the globalization points to the universalization of our local beliefs and the cultural values rather than demolition. The dimension is also supported equally through the various facts like Indian festivals are now being celebrated all across axes of the world. The most significant examples of Tia stamps issued by the UN to celebrate the Diwali. Even a local religious festivals of the Chhat Puja is celebrated in Silicon Valley. Observance of the International Yoga Day on 21st June every year. This has popularized the yoga throughout the globe. Observance of the World Hindi Day on 1st January and the organization of the World Hindi Conference. ISKCON Foundation, ISKCON Foundation has spread the practice of the Bhakti Yoga in different Western countries. This promotes the religious tourism in our country. Indian classical music is being liked all across the Berkeley School of the Music. Spic McKay and NGO has promoted the Indian classical music and the culture among the youth across the world. Taj Mahal is among the 7 wonders of the world. Thus, culture is an ever-evolving entity which constantly changes through the diffusion and the amalgamation. Of course, we should embrace our cultural identity and the values, and it is our duty to preserve our cultural identity. However, globalization is not a matter to worry, and the institution of the global identity should be welcomed. These questions we discussed important. The society like can't decode changes of the women in India against time and space. இந்தியா வந்து டைம் பாவர்ட்டியில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் பாவர்ட்டியில இருக்கு. ஸோ ஸ்பேஸ் பாவர்ட்டி அப்படின்னா அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை, கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்றாங்க. ஒர்க் பண்றப்போ இப்போ ஒர்க்கிங் உமன் ஆர்கனைசர் செக்டர்ல ஒர்க்கிங் உமன் வந்து டூயல் பர்டனா இருக்கு. வீட்டு வேலையும் செய்ய வேண்டியதா இருக்கு, ஆஃபீஸ் வேலையும் செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பர்சன் இம்பார்ட்டன்ட் கல்ச்சுரல் பாக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி சோஷியல் கரண்டோட இம்பாக்ட் இதெல்லாம் இந்த கேள்வியில கேட்பாங்க. அகைன் இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் பார்ப்போம். லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாருங்க. லோக்கல் ஐடென்டிட்டியை விட்டுட்டு குளோபல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்தியா எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. குளோபல் சிட்டிசன் நம்ம ஆன்லைன் கேம் விளையாடணும்னு சொல்றாங்க. எஸ், ஐ எம் த குளோபல் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குளோபல் சிட்டிசனா யார் வேணாலும் யாரோட வேணாலும் விளையாடலாம். ஸோ இந்த இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது, நீங்க வந்து இந்தியாவுக்குள்ள என்ன பண்ணாலும் ஆன்லைன் கேம் வந்து குளோபல் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நிறைய என்னென்னலாம் மாறுது அப்படின்னா லாங்குவேஜ், லோக்கல் லாங்குவேஜே காணாம போயிடுது, எல்லாமே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல பேசுறோம். அதுக்கப்புறம் லாஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் மியூசிக் நிறைய கிளாஸ் கல்ச்சர் வருது, நம்மளோட காணாம போகுது. இண்டிவிஜுவலிசம் அப்படிங்கிறதுதான் காணாம போயிடுது. கலெக்டிவிசம் தாண்டி இண்டிவிஜுவலிசம் மாறுது. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலியா மாறுது. இப்போ வந்து நியூ லோக்கல் ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒரு கல்ச்சர் உருவாயிருக்கு. நியூ லோக்கல் ஃபேமிலி அப்படின்னா மேட்ரி லோக்கல் அல்ல நியூ லோக்கல். பையன் ஒரு வீட்டுல பிறந்து வந்திருப்பான், பொண்ணு ஒரு வீட்டுல பிறந்து வந்திருப்பாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து வீட்டுல பார்க்குற இடம் வேலையா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வீடு பார்த்து தங்கிப்பாங்க. பேரு நியூ லோக்கல் ஃபேமிலி. கிளாஸ் ஆஃப் மாரல் எஜுகேஷன் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு கமர்ஷியல் எஜுகேஷன். கமர்ஷியல் எஜுகேஷனுக்கு மாற்றி உருவாக்குறதுதான் கிளாஸ் ஆஃப் மாரல் எஜுகேஷன் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு எஜுகேஷன். டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷனல் மேரேஜ். இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த மேரேஜ் வந்து டீக்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. எக்ஸாம்பிள் அதிகமாகிடுச்சு. எல்லா இடத்துலையும் அக்செப்ட் பண்றதுனால மேரேஜ் அஃபெக்ட் ஆகும். கிளாத்திங் ஸ்டைல், போடுற ட்ரெஸ் நம்ம மாறிட்டு இருக்கு. ட்ரெடிஷனல் ஃபுட் சாய்ஸ் நிறைய மாறிடுச்சு. டெக்லைன் ஆஃப் த கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் நிறைய மாறிடுச்சு. ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், ட்ரெடிஷனல் வேல்யூஸ், மாரல் டீசென்சி, ரெஸ்பெக்ட் டு தி எல்டர்ஸ், ஃபாலோயிங் தி ரிச்சுவல்ஸ் இதெல்லாம் மாறிடுச்சு. ஸோ இண்டிஜினஸ் சிஸ்டம், மெடிகேஷன்ஸ், ஆயுர்வேதா, யோகாங்கிறதுலாம் மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் சொல்லலாம். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்தியாவோட கல்ச்சரை ஃபாரின் கண்ட்ரிஸும் நிறைய மாறுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எக்ஸாம்பிள், நமக்கு யூஎன் வந்து தீபாவளி அப்போ தியா ஸ்டாம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க. சிலிகான் வேலி யூஎஸ்ஏல சாட் பூஜா ஃபெஸ்டிவல், அது சும்மா லோக்கல் ஃபெஸ்டிவல், அதை கூட செலிப்ரேட் பண்ணாங்க.
யுஎன் வந்து 21st ஜூன் எவ்ரி இயர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்டர்நேஷனல் யோகா டே அப்படின்னு சொல்லி பாப்புலரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. வேர்ல்டு ஹிந்தி டே 10th ஜனவரி எவ்ரி இயர் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. வேர்ல்டு ஹிந்தி கான்ஃபரன்ஸ் எவ்ரி இயர் பண்றாங்க. அதே மாதிரி இஸ்கான் டெம்பிள், கிருஷ்ணருக்காக உருவாக்கப்பட்ட டெம்பிள், பக்தி யோகாவை டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு எல்லாருமே பண்றாங்க. பெர்க்லி ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக், ஸ்பிக் மெக்கே அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜிஓ வந்து இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கை கொண்டு போயிருக்காங்க. தாஜ்மஹால் வந்து 7 வண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டா பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் இந்த டாபிக்ல பார்க்கக்கூடியது. நம்ம இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் அடுத்த டாபிக்ல அடுத்த 2019 GS2 பேப்பர்ல பார்க்கணும். இதுல வந்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா பாருங்க, 2019 மொத்தம் 20 கொஸ்டின். 20 கொஸ்டின்ல 10 கொஸ்டின் வந்து 10 மார்க், நெக்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து 15 மார்க் கேட்பாங்க. இதுல என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி, போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன், ஜியாகிரபி, இந்தியன் சொசைட்டி, இதுல இருந்து கேள்வி கேட்பாங்க. இதுல உள்ளதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு அடுத்து 2019 GS2 பேப்பர் பார்க்க போறோம். அந்த பேப்பர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பாலிட்டி, கவர்னன்ஸ், சோசியல் ஜஸ்டிஸ், அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ். இந்த டாபிக்லாம் செகண்ட் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடியது. இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நம்ம இதை இப்போதைக்கு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.